All right, now we see the CPIM questioning why Rahul Gandhi is contesting from Wayanad and not Amethi this time. Kerala Congress to Rahul, don't exit Wayanad. There you have the ally left names Wayanad candidate. Friendly fight or Wayanad exit for Rahul Gandhi. Of course, we're looking at Rahul reports suggesting that he may just fight from Amethi, but will he hold Amethi and Wayanad? Two constituencies for Rahul Gandhi this time for Lok Sabha 2024 is the question. No confirmation has come in as yet, but it doesn't seem like his ally in Kerala are very supportive of him to continue as an MP from Wayanad. What next for Rahul Gandhi? In fact, you have the CPI leader, Binoy Vishwam, slamming Rahul Gandhi, saying that the Congress should focus on North India and not Kerala, adding that the Congress should not repeat its 2019 mistake. രാഹുൽ ഗാന്ധി മത്സരിക്കണം എന്ന് ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. നേരത്തെ തന്നെ, വളരെ നേരത്തെ തന്നെ നിർബന്ധമായി മത്സരിക്കണം എന്നാണ് കേരളത്തിലെ പ്രദേശ് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെയും കേരളത്തിലെ UDFന്റെയും ആഗ്രഹം. രാഹുൽ ഗാന്ധി കേരളത്തിൽ വയനാട്ടിൽ മത്സരിക്കണമെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം. അത് UDFും പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്, KPCCയും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതെല്ലാം ഞങ്ങളുടെ ചർച്ച പൂർത്തിയായി. അപ്പൊ അവർക്ക് പാണക്കാട് സാദിഖ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ വിദേശത്താണ്. അദ്ദേഹം ഇന്ന് വരും. ഇന്ന് വന്ന് അവരത് ചർച്ച ചെയ്ത് അദ്ദേഹത്തെ അറിയിച്ച് അത് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യും. ഞങ്ങൾ ചർച്ചയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ അഖിലേന്ത്യാ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയെ ഞങ്ങൾ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അവരുടെ അപ്രൂവൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളും ഡിക്ലെയർ ചെയ്യും. ചർച്ച പൂർത്തിയായി, തൃപ്തികരമാക്കി പൂർത്തിയാക്കി. All right, now left's Wayanad candidate has attacked Rahul Gandhi. Annie Raja says Rahul beat left and gained one seat. The left says Rahul must focus on North India fight. Why is Rahul Gandhi fighting its own allies? Here's what the left says, that Rahul Gandhi should fight BJP and not us. Remember, the CPIM is generally fighting the opposition there. In fact, the Congress is the opposition in Kerala. And here, as part of the India Alliance, we know that the CPIM and the Congress are together as part of the India Alliance bloc. But now that Rahul Gandhi is contesting in Wayanad itself, and the left has already announced their own candidate in Wayanad, it appears that the fight is between the two India Alliance members itself. You have left leader Annie now speaking. Let's have a listen. This announcement has come as a surprise for the Congress party as well, even though LDF and UDF has been contesting each other in Kerala. Right. But it has come as a surprise for the Congress party as well. Why that decision has been taken? You said the contest is between LDF and UDF is headed by none other than the Congress party. So my name is there for the last 1 month, two different constituencies. It was there in Trivandrum as well as Trichur and Wayanad. So what I am trying to say is that it is not a surprise for the Congress party. So everybody knew that my party, the Communist Party of India, and left front is considering my name. So nothing new, nothing surprising, nothing shocking. All right, now we see CPM leader who's hitting out at Rahul over Wayanad. CPM leader saying Rahul must not fight from Wayanad. Here you have leaders one after the other who are pushing for Rahul Gandhi not to contest from Wayanad, basically fighting their own ally, India bloc ally. You have Brinda saying Rahul Gandhi must fight BJP, not left parties. Brinda further adding that Rahul Gandhi in Wayanad will only send out a wrong message. The fact that he is allying with the CPIM now as part of the India Alliance, he can't be taking on the CPIM candidate in Wayanad. महिला आंदोलन में भी एक बहुत प्रमुख भूमिका उन्होंने अदा की और लेफ्ट लीडर हैं. ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस को राहुल जी को खुद ही सोचना चाहिए. उनका पूरा लड़ाई वो बोलते हैं बीजेपी के खिलाफ है, तो बीजेपी के खिलाफ प्रचार करेंगे
और सीट आके लड़ेंगे लेफ्ट के खिलाफ, तो क्या मैसेज है? आप बीजेपी के खिलाफ लड़िए और जीतिए, लेकिन लेफ्ट के खिलाफ आप लड़ेंगे, इनकी पॉलिटिक्स के लिए भी ये मैसेज ठीक नहीं होगा।